Cảm ơn quý khán giả đã trở lại với phần 3 của chương trình Người Việt trên đất Mỹ của đài CBN TV trên băng tầng 14.5 để tiếp theo câu chuyện về cô Lisa Kim, là người coi về Director của Economic Development của thành phố Garden Grove, có gợi đến chi tiết những resources giúp cho quý đồng hương của chúng ta, các cơ sở thương mại cũng giống như là các quý vị đồng hương đang xây cất nhà cửa, những dịch vụ trên mạng cũng giống như những cái mà thiết thực giúp cho tất cả các quý vị thương mại đang gặp khó khăn trong COVID-19 bây giờ. Và để tiếp theo chương trình thì Lisa Kim, I know there's a lot of excitement, a lot of question from the business side. They're seeking for resources, they're seeking for assistance, help, especially from federal, from state, and from our city. Can you share some of the resources that you have and you think is important to our business owners? Of course, I'll be happy to. Well, hello everyone. I'm excited to talk really about our Jobs First program. And it's an opportunity for the City of Garden Grove to really extend our fiscal support to our small business community. And this program has been updated and modified in the last 3 weeks to respond to the needs of our community. So the program was originally developed about 3 years ago as an SBA loan program for job creation. What we've been focusing on in the last 3 weeks is modifying our Jobs First for a loan and creating a grant program under this initiative. So why should we do a Jobs First program? Job retention. COVID-19 has resulted in a lot of our businesses closing or being modified in how their operations are. Dạ vâng, cái chương trình mà về Garden Grove Job First Loan Grant đó, là cái quan trọng nhất mà đây là giúp cho các cơ sở thương mại trong vùng của chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng nhất là giúp làm sao mà giữ công ăn việc làm của mọi người, và đặc biệt là những nhân viên làm trong các cơ sở thương mại này. When you talk about job retention, so what exactly just give us some basic requirements in terms of the job first to be qualified. Absolutely. The program was originally designed to help businesses that had to temporarily lay off their employees as a result of COVID-19 and their business had to temporarily close. So we look to design a program where it promotes bringing back your employees that you had to lay off for a period of time. So the Jobs First grant program is only going to be implemented for a period of 3 months. So the goal is for a small business to bring back employees. However, those employees have to fall within a certain criteria. They have to be in low-income jobs, and they could be what we would call full-time equivalent. So, for example, you may be a restaurant that has hired 10 employees and you laid off 8, but your employees all work part-time. So long as each of your employees total a full-time equivalent, that is also one of the requirements. The funding for the program comes from the federal stimulus initiative, and there are restrictions associated with that. So for businesses that currently have either received approval for a PPP, which is the Paycheck Protection Program, or the EIDL, which is the other loan program under the CARES Act, or any other federal funding for your business, you are not qualified. It is very targeted to help our business community that employ low-income individuals for their respective business. And the way it works, do you want me to explain a little bit? Cô mới vừa gợi đến cái chương trình mà cái grant Job First program, cái grant đó, thì dành cho những cái cơ sở thương mại, ví dụ như có 10 nhân viên nhưng mà hiện tại phải lay off 8 người, thì bây giờ mang những người nhân viên trở lại, miễn sao có thể làm part time, nhưng miễn sao cộng lại tổng số thì trở thành full time. Và những cái yêu cầu tối thiểu là low income job, tức là lợi tức thấp,
hay là và cái tiền grant này thì đa số là từ liên bang tài trợ xuống. Nhưng mà cái quan trọng mà quý vị cần biết là cái tiêu chuẩn để được cái grant này của thành phố là với điều kiện là quý vị bị từ chối khi mà quý vị làm đơn xin cái chương trình của liên bang về Paycheck Protected Program. Nếu mà quý vị được approve cái chương trình đó thì quý vị sẽ không được tài trợ của cái Job First Loan and Grant này. One thing I did highlight about it is if you qualify for the paycheck protection, then you're not qualified for the Garden Grant. Cho nên cái là quý vị không thể xin cả hai được, chỉ một trong hai cái, tức là quý vị bị từ chối của chương trình tài trợ của liên bang, nó kêu là paycheck protection, bị từ chối cái đó thì quý vị mới làm đơn xin cái grant này của thành phố Garden Grove. Cái xin quý vị hãy nhớ đừng xin cả hai rồi sẽ nghĩ là mình sẽ được approve cả hai. Okay, so what else you want to share? The grant maximum request is $25,000. So the question is, how much can I apply for? The maximum is $25,000. And you have to have been a business established in the city of Garden Grove for a minimum of 1 year. So these are for to assist our long-term businesses that are struggling as a result of impacts from COVID-19. So you have, the maximum is $25,000. You have to have been in business a year. For 1 year. And what can I use my money for if I do get approval for the grant? So the grant is broken up into two parts. The first part is 75% of the grant may be used for payroll. So the applicant, it will be required to submit documentation over 3 months to show that you've retained the jobs for a low-income individual and in the city of Garden Grove. And so essentially the $25,000 is dispersed or over 3 months. And this is to require that the business have some performance criteria, that you are keeping those individuals employed, you are opening your doors for business, and so we're working. And the remaining 25% can be used for general operating, which is rent, utilities, your insurance. So that's the break point. So it's 75% for job retention and payroll, and 25% for other overhead, stuff. Like overhead. Xin chia sẻ với quý vị là cái điều kiện để được hưởng hưởng cái grant này của thành phố Garden Grove, thì cái tổng số tiền mà quý vị có thể xin được lên tới là tối đa là 25.000. Và cái điều kiện là quý vị cơ sở thương mại phải nằm trong thành phố Garden Grove và tối thiểu là phải làm 1 năm rồi. Và 75% của cái số tiền 25.000 này phải dùng cho trả lương cho nhân viên và trong 3 tháng. Cũng giống như là còn 25% còn lại là quý vị phải dùng cái tiền này để mà trả tiền overhead, nói chung là tiền mướn nhà, tiền điện, nước, phone, ga, đó là thì dùng trong 25% này. And this grant is forgiven, right? Yes. It's not required to pay back or anything. It does not require a repayment. However, the way the grant works is you would have to advance your payroll for month 1. So if you were approved, I'm just going to use this as an example. You're approved for $25,000. 75% of that is for payroll. Your first month that you may request a reimbursement for your payroll is $6,250. So you would have to show proof that you have provided the job, you've made the payroll, you submit for reimbursement, and then we will issue a check. This will happen for 3 months. So the grant is to extend your ability to retain the job in the city of Garden Grove as part of your business for 3 months. After the 3 months is over and you've expended the funds, then we are wrapped up. And then the grant requirements are all finished. So quick question, the reimbursement is by monthly? It's monthly, up to 3 months. Cái quan trọng mà quý vị cần biết thêm chi tiết là quý vị không phải nhận cái check 25.000 cùng một lần mà sẽ được chia ra. Tức là nếu mà tính theo cái con số 75% của 25.000 chia ra 3 tháng, tức là quý vị sẽ phải ứng trước
mỗi một tháng ứng trước là 6.250 đồng. Cái tiền đó để trả tiền cho nhân viên. Khi mà quý vị chứng minh là mình đã ứng trước 6.250 đồng cho tháng 1 để trả tiền cho nhân viên, thì quý vị sẽ được cái check reimburse lại, hoàn trả lại từ thành phố Gango là 6.250 đồng. Rồi bước qua tháng thứ 2, quý vị phải ứng trước 6.250 đồng trả tiền cho nhân viên, thì thành phố cũng sẽ đưa lại cho quý vị 6.250 đồng. Thì đi như vậy suốt 3 tháng thì số tiền tổng cộng gom lại là 25.000 của thành phố sẽ được đưa cho quý vị, và không có đòi hỏi quý vị phải trả lại sau này. Đó là cái tiền mà giúp quý vị giải quyết những khó khăn trong 3 tháng. That's very good. I have been so if the city, if the business want to apply for this grant now, or they go to ggcity.org/business or call anybody. So right now the grant is not live yet. It will go live on Monday, May 11th. And my best recommendation for businesses that are interested in the loan program, if I can have the next slide shown. The city currently has a COVID-19 business survey that we are requesting feedback from the community, our business community, how this has impacted you. So I would encourage that you would go to ggcity.org and click on business and complete the COVID-19 survey. That'll allow you to complete your business information that you're interested in the Jobs First program, and we will put you on the email string that when the online portal to apply for the Job First grant is available, you will be, we would send you the information. Dạ, quý vị vừa nghe cô Lisa Kim gửi đến quý vị cái chương trình Job First program này. 25.000 đó là hiện tại từ ngày hôm nay chưa có bắt đầu, đúng ngày nó sẽ được phổ biến, đó là ngày 11 tháng 5, tức là thứ hai sắp tới 11 tháng 5. Thì quý vị có thể lên trang mạng đó là ggcity.org để mình biết thêm chi tiết. Còn nếu mà quý vị mà cần thêm chỉ sự giúp đỡ thì cứ gọi cho Ditra là số 714-864-4574. Thank you so much for joining our show today and provide a lot of information. I bet there's more to come. Yes, there will be next time a lot of information to be dispersed. So please say a few words to the audience. And thank you, CBN viewers, for having me today. I know it's a lot of information. I know that the City of Garden Grove and your Community and Economic Development Department are here to help you and your business be strong and come out of this COVID-19 situation successfully. And thank you for having me today. Rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần của người Việt trên đất Mỹ của tuần này, và chúc quý vị được luôn luôn sức khỏe dồi dào và mạnh khỏe, và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát hình kỳ tới. Xin cảm ơn.